Hello, G5. Welcome to your English class. Bem-vindos. Now, tell me falem, what's this? Is this a cat? Is this a dog? Is this a lion? No. Is this a bird? Yes, this is a bird. A red bird. E hoje nossa aula vai tratar dos red birds. So please open your book on page 16. 10 little birds. So, let's count. Hoje vamos aprender a contar em inglês até o número 10 com os animais. E também vamos aprender umas novas cores, ok? So let's go. Let's start counting. 1 bird, 2 birds, 3 birds, 4 birds, 5 birds, 6 birds, 7 birds, 8 birds, 9 birds, 10 birds, and 10 birds flying, né? 10 birds voando. Okay. Well, now let's count with more animals. Vamos contar com mais animais. 1 cow or 1 animal, 2 animals, 3 animals, 4 animals, 5 animals, 5 animais, 6 animals. Here they have the other, aqui tem os outros, 6 animals, 7 animals, 8 animals, 9 animals, and 10 animals. Nós temos 10 animals here. Aqui temos 10 animalzinhos. Now, please turn your book. Por favor, girem seu livro. And before that, antes de continuar, vamos escutar a história dos 10 birds, ok? Mas já tenham pronto o seu livro. Good. 9. 10 Little Bird Story and Song. Look, Sam, 1 little bird, 2 little birds, 3 little birds, 4 little birds, 5, 6, 7 little birds, 8, 9, 10 little birds in the tree. Yeah, the little birds are singing. Stop, Phoebe, stop. Oh, look, Sam. No more little birds in the tree. Oh, Phoebe. One little, 2 little, 3 little birds, 4 little, 5 little, 6 little birds, 7 little, 8 little, 9 little birds, 10 little birds in the tree. 1 little, 2 little, 3 little birds, 4 little, 5 little, 6 little birds, 7 little, 8 little, 9 little birds, 10 little birds fly away. That's excellent. Well, let's continue. So, what color are these birds? Que cor são?
Green. They are green birds. And those ones? They are yellow birds. And what about this? They are brown birds. And this? They are pink birds and red birds. And we also, e nós também, podemos colorir cada deles. Black, gray, né, preto, cinza. Podemos usar purple, né, roxo. E também podemos usar orange, laranja. Why not? Por que não? Então, guys, o que vamos fazer agora? Vocês vão pintar todos esses birds de cor black, preto, eles de cor gray, cinza, eles de cor orange, laranja, eles de cor purple, roxo. Terminando isso, vocês vão contar cada deles e vão ligar essa parte com o número correspondente. Por exemplo, vamos começar com os green birds. Vamos contar, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 green birds. So, vamos ligar esse galho, né, com number 7 aqui. Now, let's go with the yellow ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 yellow birds. So you have to match. Vamos ligar esse pedacinho do galho com 9. E assim cada deles. Okay, guys? Well, that was all for today. Isso foi tudo por hoje. See you next class. Bye bye.